Act 5, Scene 5. Macbeth at his castle is told that Lady Macbeth is dead. এবার অ্যাক্ট 5 সিন 5 এ আমরা পৌঁছে গেছি মকবেথকে এই ব্যাড নিউজ Macbeth receives the bad news of Lady Macbeth's death. He is heartbroken. Act 5 scene 5. Macbeth gets the message of Lady Macbeth's death. He is heartbroken. In his soliloquy, he shows the emptiness of his achievements and declares that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. তো হার্ট ব্রোকেন হয়ে গেল মকবেথ আর soliloquy-তে এটা বলল যে the emptiness of his achievements, he shows the emptiness of his achievements, যে অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড যে মিনিংলেস সেটা বুঝতে পেরে গেল। এটা এই ফিলোসফিক্যাল মানে আই ওপেনার হয়ে উঠল এই লেডি মকবেথের ডেথ। So in his soliloquy, he shows the emptiness of his achievements and declares that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Then a messenger brings the news that he has seen Birnam Wood moving towards Danshinan. Then a messenger brings the news that he has seen Birnam Wood moving towards Danshinan. He knows that the witches had deceived him by their evocations. এইবারে বলল এই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ইন হিজ soliloquy he shows the emptiness of his achievements and declares that life is a tale, একটা গল্প, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. এটা একটা অ্যাকচুয়ালি ইডিয়াম হিসেবে ইউজ হয়। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোটেশন। তারপর একটা মেসেঞ্জার ব্রিংস দ্য নিউজ দ্যাট হি হ্যাজ সিন বার্নাম উড মুভিং টুয়ার্ডস ডানশিনেল। বার্নাম উড যে ডানশিনের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা একটা মেসেঞ্জার এসে বলল। হি নোজ দ্যাট দ্য উইচেস হ্যাড ডিসিভড হিম বাই দেয়ার ইভোকেশনস। মকবেথ এতক্ষণে বুঝলো যে উইচেসরা ওকে ডিসিভ করেছিল বাই দেয়ার ইকুইভোকেশনস। ইকুইভোকেশনস এই যে কথাটা মকবেথ ইজ ডিসিভড বাই দেয়ার ইকুইভোকেশনস ইন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার্স মকবেথ to be deceived by their equivocation মানে হচ্ছে Macbeth is tricked by the ambiguous double meaning language used by the witches. Macbeth is tricked by the tricked. Macbeth is tricked by the ambiguous double meaning language used by the witches. Macbeth is tricked by the trick করেছে Macbeth by the ambiguous double meaning language used by the witches. Ambiguous double meaning language দিয়ে ট্রিক করেছে Macbeth by the witches. They offer technically true prophecies. True prophecy দিয়েছে that deliberately misled Macbeth into a false sense of security, ultimately leading to his downfall. ওরা টেকনিক্যালি ট্রু প্রফেসি দিয়েছে যেটা ডেলিবারেটলি মিসলিড করেছে মকবেথ ইন্টু আ ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি। ও একটা ভুল বার্তা ওর কাছে এসছে যে মিসলেড বাই দ্য ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি, আলটিমেটলি লিডিং টু হিজ ডাউনফল। তার ধ্বংস তৈরি করে দিয়েছে। তাহলে ইন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার্স মকবেথ টু বি ডিসিভড বাই দ্যার ইকুইভোকেশনস means Macbeth is tricked by the tricked T-R-I-C-K-E-D tricked by the ambiguous double meaning language used by the witches. They offer technically true prophecies that deliberately misled Macbeth into a false sense of security, ultimately leading to his downfall. Two major deceptions কি ছিল? None of woman born shall harm Macbeth. Macbeth believes this guarantees his invincibility. Macbeth believes this guarantees his invincibility. Macbeth মনে করলো যে ও invincible. However, it proves to be an equivocation because Macduff, his ultimate killer, was delivered via cesarean section.
Macbeth, his ultimate killer, was delivered via cesarean section. মানে ডিরেক্টলি হি ওয়াজ নট বর্ন অফ আ ওম্যান, এটা একটা। আর ফিয়ার নট টিল বার্নাম উড ডু নট কাম টু ডানশিনেন, এই কথাটার মানে হচ্ছে মাকবেথ টেক্স দিস লিটারালি, অ্যাজিউমিং হি ইজ সেফ বিকজ ট্রিজ ক্যানট মুভ। ট্রিজ তো মাকবেথ টেক্স দিস লিটারালি, অ্যাজিউমিং হি ইজ সেফ বিকজ trees cannot move. He is deceived because the enemy army uses branches from Burnham Wood as camouflage to march on his castle. He is deceived because the enemy army he is deceived because the enemy army uses branches from the Burnham Wood as camouflage to march on his castle. Macbeth realizes too late that the witches palter with us in a double sense. Macbeth realizes too late that the witches palter with us in a double sense, meaning they speak the literal truth to the ear but break the actual promise. Macbeth realizes too late, খুব দেরি হলো ওর বুঝতে, যে witches palter with us in a double sense, মানে they speak the literal truth to the ear but break the actual promise. আর এই ইকুইভোকেশন কথাটার মানে হচ্ছে, ইকুইভোকেশন ইজ দ্য ইউজ অফ অ্যাম্বিগুয়াস, ভেগ or a double meaning language to conceal the truth or avoid committing to a clear stance. ইকুইভোকেশন ভোকেশন মানেই হচ্ছে ইউজ অফ অ্যাম্বিগুয়াস, ভেগ অর ডাবল মিনিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু কনসিল দ্য ট্রুথ। অ্যাম্বিগুয়াস, ভেগ অর ডাবল মিনিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু কনসিল দ্য ট্রুথ। এই যে মকবেথে যে ইকুইভোকেশন ইউজ হয়েছে, none of woman born shall harm Macbeth, Act 4 Scene 1. None of woman born shall harm Macbeth, Act 4 Scene 1. None of woman born shall harm Macbeth, Act 4 Scene 1. This gives Macbeth a feeling of invincibility. This gives Macbeth a feeling of invincibility. However, the witches withhold that Macduff was delivered via cesarean section. However, the witches withhold মানে লুকিয়ে রাখলো, withhold this medicine মানে এই মেডিসিনটা এখন নিও না, ধরে রাখো। তো the witches withhold that Macduff was delivered via cesarean section, making him technically not born of a woman in traditional sense. Making him technically not born of a woman in traditional sense. এবার পরের এটা হচ্ছে Macbeth shall never vanquished be until great Burnham to high Dunsinane Hill shall come against him, Act 4 Scene 1. এটাও হচ্ছে অ্যাক্ট 4 সিন 1-এ আছে। এই নান অফ ওম্যান বর্ন শ্যাল হার্ম মাকবেথ, আর মাকবেথ শ্যাল নেভার ভ্যাঙ্কুইশড বি আনটিল, মাকবেথ শ্যাল নেভার vanquished be until great Burnham Wood to high Dunsinane Hill shall come against him. Great Burnham Wood to high Dunsinane Hill shall come against him. Act 4 Scene 1. Macbeth believes he is safe forever. Macbeth believes he is safe forever, not realizing that Malcolm's advancing army will camouflage themselves with branches cut from the trees of Burnham Wood, making the wood literally move to the hill. Macbeth কি বিশ্বাস করে? He is safe, তার কারণ forever, not realizing that, এটা রিয়েলাইজ না করে যে Malcolm's advancing army will camouflage themselves, নিজেদেরকে লুকোবে with branches cut from the trees of Burnham Wood, branches গুলো cut from the trees of Burnham Wood, making the wood literally move to the hill. তাহলে Macbeth believes he is safe forever, not realizing that Malcolm's advancing army will camouflage themselves with branches cut from the trees of Burnham Wood,
মেকিং দ্য উড লিটারালি মুভ টু দ্য হিল। মাকবেথ জানতোও না, মাকবেথ মনে করলো হি ইজ সেফ ফর এভার। কেন মনে করলো? নট রিয়েলাইজিং দ্যাট, এটা না বুঝে যে ম্যালকামস অ্যাডভান্সিং আর্মি উইল ক্যামোফ্লেজ, ম্যালকামস অ্যাডভান্সিং আর্মি তাদেরকে ক্যামোফ্লেজ করবে, নিজেদের অ্যাপিয়ারেন্সটাকে লুকোবে। ক্যামোফ্লেজ দেমসেলস উইথ ব্রাঞ্চেস কাট ফ্রম দ্য ট্রিজ অফ বার্নাম উড, with branches cut from the trees of Burnham Wood, making the wood literally move to the hill. এবার দ্য পটার্স মোনোলগ, এটা দরকার নেই। আর রসেস ডিসেপশন কি? দে ওয়ার ওয়েল অ্যাট পিস ওয়েন আই ডিড লিভ দেম, এটাও একটা রসের কিন্তু ডিসেপশন ছিল, মিথ্যে কথা বলেছিল না অ্যাক্ট 4 সিন 3-তে। রসেস ডিসেপশন, they were well at peace when I did leave them. অ্যাক্ট 4 সিন 3, এটা রস বলেছিল না একে, ম্যাকডাফকে প্রথম লেডি এসে স্কটল্যান্ডে। when Ross is tasked, TASKED, tasked with delivering them, আর tasked with মানে তাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল, টাস্ক হয় না, টাস্ক, TASK, টাস্ক, tasked with মানে যখন রসকে কাজটা দেওয়া হয়েছিল, delivering the devastating news to Macduff that his wife and children have been brutally murdered. Wife আর children যে brutally murdered, he uses an emotionally manipulative half-truth. He uses an emotionally manipulative half-truth. He plays on the word well, meaning they are dead and at peace in heaven, while allowing Macduff to initially assume they are safe and healthy on earth. তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা যে রসের ডিসেপশন কোথায় ছিল? দে ওয়ার ওয়েল অ্যাট পিস when I did leave them, Act 4 Scene 3. When Ross is tasked with delivering the devastating news to Macduff that his wife and children have been brutally murdered. When Ross is tasked with delivering the devastating news to Macduff that his wife and children have been brutally murdered, he uses an emotionally manipulative half-truth. He uses an emotionally manipulative half-truth. He plays on the word will. He plays on the word will, meaning they are dead at peace in heaven. He plays on the word will, meaning they are dead and at peace in heaven, while allowing Macduff to initially assume they are safe and healthy on earth. While allowing Macduff to initially assume they are safe and healthy on earth. He plays on the word will. Plays with হওয়ার কথা অন কেন দিয়েছে জানি না। He plays on the word will, WELL, meaning they are dead, মানে Lady Macduff and her innocent children are dead and at peace in heaven, while allowing Macduff to initially assume they are safe and healthy on earth. এবার লেডি ম্যাকডাফ অ্যান্ড লেডি মাকবেথস, এই মাকবেথ অ্যান্ড লেডি মাকবেথস ডিসিট কি? এগুলোর দরকার নেই, এগুলো সব অ্যাক্ট 1 সিন 5 টাইপের আছে, এগুলোর দরকার নেই। তাহলে দুটো ইনস্ট্যান্ট অফ ইকুইভোকেশন আমরা পেলাম। একটা হচ্ছে নান অফ woman born shall harm Macbeth. Macbeth shall never vanquished be until great Burnham Wood to hide Unseen Hill shall come against him. দুটোই হচ্ছে অ্যাক্ট 4 সিন 1 এর। আর অ্যাক্ট 4 সিন 3-তে দে ওয়ার ওয়েল অ্যাট পিস ওয়েন আই ডিড লিভ দেম, এটা রসের ডিসেপশন। এগুলো দুটোই হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ইকুইভোকেশন। এবার ম্যালকাম কাজন্স আই, আচ্ছা Macbeth তো বলছে ফুল অফ সাউন্ড আছে, দেই না মেসেঞ্জার। Equivocations. In utter frustration, Macbeth orders his men to fight till the end. In utter frustration, Macbeth orders his men to fight till the end. শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বলে দিল মাকবেথ তার লোকজনকে। Macbeth senses that his end is near. Macbeth বুঝলো যে তার মানে ধ্বংস প্রায় একদম কাছে চলে এসছে। বাট হি ডিটারমিনস
to die with his armors on. কিন্তু সে ঠিক করলো যে যাই হয়ে যাক না কেন, he determines to die with his armor on, ARMOUR, armor on, but he determines to die with his armor on. Act 5, Scene 5, Danshinen. Ebar, let us come to the original text. Act 5, Scene 5, Danshinen. Within the castle, enter with drum and colors Macbeth, Seaton, and soldiers. Macbeth, hang out our banners on the outward walls. The cry is still, they come. Our castle strength will laugh our siege to scorn. Here let them lie till famine and ague eat them up. Were they not forced with those that should be ours, we might have met them dareful, bared to bed and beat them backward home. তো মকবেথ কি বলছে, হ্যাং আওয়ার ব্যানার্স আউট অন দ্য র্যাম্পার্টস অফ দ্য ক্যাসেল। র্যাম্পার্ট মনে হচ্ছে, র্যাম্পার্টস অফ দ্য রেড ফোর্ট। Prime Minister addresses the nation from the ramparts of Red Fort on 15th August and on Republic Day. He addresses the nation from the ramparts of the Red Fort. সেই র্যাম্পার্ট কি বলছে, হ্যাং আওয়ার ব্যানার্স আউট অন দ্য র্যাম্পার্টস অফ দ্য ক্যাসেল। আমাদের ব্যানারটাকে র্যাম্পার্টস অফ দ্য ক্যাসেলে ঝুলিয়ে দাও। যে দ্য ক্রাই ইজ স্টিল, কি লিখে ঝোলাও, দে কাম, আওয়ার castle strength will make them a mockery of a siege. Our castle strength will make a mockery of a siege. Here let them lie until famine and plague eat them up. ওদেরকে এখানে পড়ে থাকতে দাও আনটিল, ওই মানে শত্রু পক্ষকে বলছে যে হিয়ার লেট দেম লাই আনটিল ফেমিন অ্যান্ড প্লেগ ইট দেম আপ, যতক্ষণ না ফ্লেমিং আর প্লেগ এদেরকে খেয়ে ফেলে। ইফ দে ওয়ার নট রিইনফোর্সড বাই দোজ ট্রুপস দ্যাট শুড হ্যাভ বিন আওয়ার্স, we might have met them bloody face to face and defeat them, sending them back to where they come from. যদি বিট্রে না করে দিত আমাদের ফোর্স, তাহলে আমরা ওদেরকে অপোনেন্টকে ধ্বংস করে দিতাম। এনিমি সোলজিয়ার্সদের সাথে স্কটিশ সোলজিয়াররা জুড়ে গেছে, এনিমি সোলজিয়ারের সাথে স্কটিশ সোলজিয়াররা জুড়ে গেছে। If the war they not forced with those that should be ours, if the enemy soldiers were not strengthened by our own Scottish soldiers who have deserted us, তাহলে we could have fought them bravely face to face, তাহলে আমরা এনিমির সাথে ভালোই লড়াই করতাম, and beat them backward home, এবং we would have defeated him and driven them back home. এবার a cry of woman is heard. We would have defeated them and driven them back home, মানে আমরা শত্রু পক্ষকে হারিয়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। এবার a cry of woman is heard, একটা ওম্যানের ক্রাই শোনা গেল। ওম্যান স্ক্রিম ফ্রম ইনসাইড দ্য কাসল, কোথা থেকে ও কাসলের ভেতর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ এলো কোনো মহিলার। মাকবেথ, হোয়াট ইজ দ্যাট নয়েজ, কিসের আওয়াজ এটা? হোয়াট ইজ দ্যাট স্ক্রিম? সাইটন, ইট ইজ দ্য ক্রাই অফ ওম্যান, মাই গুড লর্ড, একজন কোনো মহিলার কান্না। মাই লর্ড, ইট ইজ দ্য ওম্যান ক্রাইং। এই যে কথাটা আছে না, হ্যাং আওয়ার ব্যানার্স, hang Macbeth, hang our banners on the outward walls. The cry is still, they come. Our castle strength will laugh our siege to scorn. Here let them lie till famine and the ague eat them up. Hang out our banners on the outward walls. এটার মানে হচ্ছে put our flags on the outward walls of the castle. আমাদের ফ্ল্যাগগুলো outer walls of the castle রাখো। Put our flags on the outer walls of the castle to show that we are ready to defend it. আচ্ছা, আমাদের ঘরের বাইরে
ফ্ল্যাগ ঝুলিয়ে দাও যাতে করে ওরা বুঝতে পারে যে আমরা যুদ্ধ করতে রাজি। এই যে পুট আউট আওয়ার ফ্ল্যাগস অন দি আউটার ওয়ালস অফ দ্য কাসল টু শো দ্যাট উই আর রেডি টু ডিফেন্ড ইট। এবার দ্য ক্রাই ইজ স্টিল দে কাম, মানে the noise or alarm has stopped now but the enemy army is approaching. সমস্ত অ্যালার্ম বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এনিমিরা কিন্তু এগিয়ে আসছে। Our castle strength will laugh our siege to scorn. Our castle is so strong that it can easily withstand the enemy's attack. এই কথাটার মানে কিন্তু খুব কঠিন। Our castle strength will laugh our siege to scorn, মানে our castle is so strong that it can easily withstand the enemy's attack. Our castle is so strong that it can easily withstand the enemy's attack. যতই এনিমি অ্যাটাক করুক না কেন ওটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে। Macbeth believes the enemy cannot capture it. Macbeth believes the enemy cannot capture it. Next, here let them lie till famine and egg eat them up. নাহলে let the enemy stay outside the castle. They will eventually become weak from hunger. They will eventually become weak from hunger, মানে ফেমিন দিয়ে উইক হয়ে যাবে, and disease. Egg মানে disease, AGUE, egg মানে disease. While trying to capture us, let the enemy lie outside the castle. Lie outside the castle. Let the enemy lie outside the castle. They will eventually become weak from hunger and disease while trying to capture us. Macbeth confidently orders his soldiers to display their banners and prepare for battle. He believes that Macbeth confidently orders his সোলজারদেরকে বলে দিল to display their banners, ব্যানার দেখাতে, and prepare for battle, ব্যাটলের জন্য. He believes that Dunsinane Castle is so well fortified, Dunsinane Castle এত well fortified that the enemy cannot break in. এনিমি ঢুকতে পারবে না। হি থিঙ্কস দি এনিমি উইল বি ফোর্সড টু রিমেইন আউটসাইড। ও মনে করে যে এনিমি বাইরেই থাকতে বাধ্য হবে আনটিল হাঙ্গার অ্যান্ড ইলনেস ডিস্ট্রয় দেম, হাঙ্গার অ্যান্ড ইলনেস যতক্ষণ না ওকে শেষ করে দেয়। শোয়িং দ্যাট হি স্টিল রিলাইং অন দ্য উইচেস প্রফেসি অ্যান্ড ফিলস ওভার কনফিডেন্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট। বিশ্বাস করছে যে হি স্টিল রিলাইং অন দ্য উইচেস প্রফেসি, উইচের প্রফেসিতে বিশ্বাস করে, অ্যান্ড ফিলস ওভার কনফিডেন্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট। Macbeth confidently orders his soldiers to display their banners and prepare for battle. He believes that Dunsinane is so well fortified that enemies cannot break in. He thinks that the enemy will be forced to remain outside until hunger and illness destroy them, showing that his tree is still relying on the witch's prophecy and feels overconfident at this point. এবার it is the work, এবার সাইটন, it is the cry of woman, my good lord. গিয়ে সাইটন is asking, সাইটন is telling it is the cry of women, my good lord, মানে হচ্ছে my lord, it is the women crying. সাইটন goes to find out, কে কাঁদছে দেখতে গেল। I have almost forgot the taste of fears. আমি, এবার মকবেদ বলছে আমি ভুলে গেছি ভয় কেমন হয়। I have almost forgot the taste of fears. I have experienced so much violence that I have almost forgotten what fear feels like. I have experienced so much violence that I have almost forgotten what fear feels like. Fear কেমন হয়, এত ভায়োলেন্স সহ্য করেছি আমি যে ফিয়ার কেমন হয় আমি ভুলে গেছি। The time has been, my senses would have cooled. There was a time when my whole body would become cold. একটা সময় ছিল যখন আমার গোটা শরীর ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যেত। There was a time when my whole body would become cold. To hear a night shock,
জাস্ট ফ্রম হিয়ারিং সামওয়ান স্ক্রিম অ্যাট নাইট, একটা কেউ চিৎকার করলে রাত্রিবেলা আমার শরীর, সারা শরীর ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যেত। অ্যান্ড মাই ফেল অফ হেয়ার, মানে মাই হেয়ার উড স্ট্যান্ড অন এন্ড হোয়েন এভার আই হার্ড আ ফ্রাইটেনিং স্টোরি অ্যাজ লাইফ, আচ্ছা, would at dismal trees rouse and stare, কি বলছে, অ্যান্ড মাই ফেল অফ ফিয়ার, এই যে কি প্রথমে কি বললো, দ্য টাইম হ্যাজ বিন মাই সেন্সেস উড হ্যাভ কুলড টু হিয়ার আ নাইট শক, বলছে একটা সময় ছিল, দের ওয়াজ আ টাইম when my whole body would become cold just from hearing someone scream at night, and my fail of air would at dismal treaties rouse and stare, মানে হচ্ছে my hair would stand on end whenever I heard a frightening story, মানে একটা আমার চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যেত যখন আমি একটা ভয়ের কোনো গল্প শুনতাম। অ্যাজ লাইফ ওয়ার ইন ইট আই হ্যাভ সাপড ফুল উইথ হরার্স, দিয়ে বলছে অ্যাজ মাই হেয়ার ইটসেলফ ওয়ার অ্যাজ ইফ মাই হেয়ার ইটসেলফ ওয়ার অ্যালাইভ, এত ভয় পেয়ে যেতাম, সোজা হয়ে এমন চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যেত কোনো ভয়ের কথা শুনলে, ভয়ের গল্প শুনলে মনে হতো যেন আমার চুলগুলো জীবন্ত সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স সো মাচ টেরিবল থিংস দ্যাট, এত টেরিবল জিনিস আমি আমার জীবনে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, দ্যাট হরার হ্যাজ বিকাম অর্ডিনারি টু মি, হরার আমার জীবনে অর্ডিনারি, সাধারণ, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ডায়ারনেস ফ্যামিলিয়ার টু মাই স্লটেরাস থটস, terrible events have become familiar because I constantly think about murder and violence. Terrible events have become familiar. Terrible events familiar হয়ে উঠেছে because I constantly think about murder and violence, কারণ আমি মার্ডার আর ভায়োলেন্সের কথা দিনরাত ভাবতে থাকি। Cannot once start me. Nothing can shock or frighten me anymore. Terrible events have become familiar because I constantly think about murder and violence. Nothing can shock or frighten me anymore. এত বেশি মার্ডার আর ভায়োলেন্স নিয়ে ভাবি যে আর আমাকে কোনো কিছুই শক দিতে বা ফ্রাইটেন করতে পারে না। যে টেরিবল ডায়ারনেস ফ্যামিলিয়ার টু মাই স্লটারাস থটস ক্যান নট ওয়ান্স স্টার্ট মি। এবার সেইটন রিটার্নস। মকবেথ, সিটন ফিরে এলো। মকবেথ বলছে, wherefore was that cry, why were the women screaming? সাইটন বলছে, the queen my lord is dead. ACYTON, সাইটন এসে বলল, the queen my lord is dead, meaning lady Macbeth has died, she has probably committed suicide. Macbeth's famous speech এবার, অ্যাক্ট 5 সিন 5 মানে ডেথ অফ লেডি ম্যাকবেথ। She should have died thereafter. She should have died someday. She would have died someday anyway. কখনো না কখনো তো মারাই যেত। There would have been a time for such a word. There would have been a better time to hear this news. Right now I am too busy preparing for battle. তখন না হয় শুনতাম তার মৃত্যুর কথা, এখন আমার তো ব্যাটলে যেতে হবে। টুমরো অ্যান্ড টুমরো অ্যান্ড টুমরো, মানে ওয়ান ডে ফলোজ আনাদার এন্ডলেসলি, একটার পর একটা দিন চলে যায়। Creeps in this petty pace from day to day. Time moves very slowly and meaninglessly. Creeps in this petty pace from day to day, এটার মানে হচ্ছে time moves very slowly and meaninglessly to the last syllable of recorded time, মানে until the very end of the world. মানে time moves very slowly and meaninglessly until the whole world ends. And all our yesterdays have frightened fools. All our past days have only led foolish people towards death and the grave. আমাদের পাস্ট যে দিনগুলো, সেই দিনগুলো ফুলিশ পিপল, বোকা লোকদেরকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে, টুয়ার্ডস ডেথ অ্যান্ড গ্রেভ। এই যে অ্যান্ড অল আওয়ার ইয়েস্টারডেজ হ্যাভ লাইটেড ফুলস টুয়ার্ড ডেথ অ্যান্ড দ্য গ্রেভ, the way to dusty death.
Out, out, brief candle. Life is but a waking shadow. বলছে life is like a candle that burns only for a short time before going out. Life is like a candle that burns only for a short time before going out. Life is but a walking shadow. Human life is unreal and temporary like a shadow. লাইফ হচ্ছে একটা ক্যান্ডেলের মতোই, যে বলছে the way to out, out, brief candle. Life is but a waking shadow, a poor player that struts and frets these hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. কি বলছে? Life is like a candle that burns only for a short time before going out. নিভে যাওয়ার আগে একটা ক্যান্ডেল যেমন জ্বলে, লাইফও একটা ক্যান্ডেলের মতো জ্বলে। Life is but a waking shadow. Human life is unreal, temporary like a shadow. Human life is temporary like a shadow. It is unreal. A poor player. লাইফ হচ্ছে একটা একটা পুয়ার অ্যাক্টার, that player মানে actor, that struts and frets his hour upon the stage, who proudly acts and worries during his short performance on the stage. Who proudly, life হচ্ছে একটা actor যে proudly enact করে, acts and worries during his short performance on the stage. enact করে আর দুঃখ দেখায় যতক্ষণ শর্ট পারফরমেন্স তার চলে স্টেজে, and then is heard no more. After the play ends, the actor disappears forever. কি বলছে? লাইফ একটা actor who proudly acts and worries about his short performance on the stage. After the play ends, অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর, the actor disappears forever. যেই তার মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, actor disappear হয়ে যায়। যে কি? Life is like an actor. Human life is unreal, temporary, and like a shadow. It is like an actor who proudly acts and worries during his short performance on the stage, and after the play ends, the actor disappears forever. Life is like a tale. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. So, life has been compared. This is one of the most famous speeches made by Shakespeare. Life is like a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Mane, life is like a story told by someone with no understanding, full of noise, excitement, and emotion, but it has no real meaning. Life is like a story told by someone with no understanding, full of noise, excitement, and emotion, but it has no real meaning. So Macbeth has become completely hopeless. He believes life is meaningless. A messenger enters. Macbeth, thou comest to use thy tongue, thy story quickly. মানে আমি এসছি একটা গল্প বলতে, স্পিক কুইকলি, টেল মি ইয়োর নিউজ। মকবেথ বলছে দাও কামেস্ট টু ইউজ দাই টাং দাই স্টোরি কুইকলি, মানে এসছো কি বলতে, নিজের টাং ব্যবহার করে কি বলবে বলো, দিয়ে দূর হও। স্পিক কুইকলি, টেল মি ইয়োর ভিউজ, মকবেথ জিজ্ঞেস করছে মেসেঞ্জারকে। আর মেসেঞ্জার এন্টার্স তাকে, যে দাও কামেস্ট টু ইউজ দাই টাং দাই স্টোরি কুইকলি, মানে স্পিক কুইকলি, টেল মি ইয়োর নিউজ। মেসেঞ্জার বলছে গ্রেসিয়াস মাই লর্ড, মাই রেসপেক্টেড লর্ড। এবার কি বলছে? আই শুড রিপোর্ট দ্যাট হুইচ আই স, আই সে আই স, মিনিং মেসেঞ্জারটা বলছে আমি তোমাকে সেটাই বলবো, আই মাস্ট টেল ইউ সামথিং আই অ্যাকচুয়ালি স, সেটাই বলবো যেটা দেখেছি। বাট নো নট হাউ টু ডু ইট, মিনিং আই হার্ডলি নো হাউ টু এক্সপ্লেন ইট বিকজ ইট সিমস ইম্পসিবল। বলছে কি করে বলবো জানি না, বলতে কেমন অদ্ভুত লাগছে, যেন মনে হচ্ছে বলাটা ইম্পসিবল। আই হার্ডলি নো হাউ টু এক্সপ্লেন ইট বিকজ ইট সিমস ইম্পসিবল। ওই বোধহয় বার্নাম উডটার কথা বলবে, যে বার্নাম উডটা কি আর ডানসিনেন হিল থেকে আসতে পারে? সত্যি ডানসিনেন হিলের দিকে, ক্যান বার্নাম উড মুভ আপ টু দ্য ডানসিনেন হিল? বাট
he will tell that it is moving up to it has come up to the Danshinan hill. এই যো মকবেথ বলল, ওয়েল সে স্যার, গো আহেড, বলো কি বলতে চাও। দ্যাট আই স্ট্যান্ড, মেসেঞ্জার এবার বলছে, as I stand my watch upon my heel, while I was standing on the hill, I looked toward Barnum, I looked towards Barnum Wood, and anon methought, and anon methought মানে suddenly it seemed to me the wood began to move, মানে the forest appeared to be moving. Actually, Malcolm's soldiers are carrying tree branches. সেই জন্য it seemed to the messenger as if the forest was moving. Barnum Wood was moving and coming towards Danshinan Hill. Macbeth. Liar and slave. Macbeth বলছে, you liar. Messenger বলছে, let me endure your wrath if it be not so. তখন মেসেঞ্জার বলছে, পানিশ মি ইফ আই এম লাইং, পানিশ করো যদি আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলি। উইদিন দিস 3 মাইল মে ইউ সি ইট কামিং, ইন লেস দ্যান 3 মাইলস ইউ উইল সি ইট ইয়োর সেলফ। 3 মাইলের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে কিন্তু। পানিশ মি ইফ আই এম লাইং, যদি আমি মিথ্যে কথা বলি আমাকে পানিশ করবেন, কিন্তু ইন লেস দ্যান 3 মাইলস ইউ উইল সি ইট ইয়োর সেলফ, 3 মাইলের থেকে কমের মধ্যেই তুমি ওটাকে বার্নাম উডটাকে দেখতে পাবে। আই সি আ মুভিং গ্রোভ, আই টেল ইউ দ্য ফরেস্ট ইজ মুভিং। মেসেঞ্জারটা বলছে মকবেথ, ইউ দা ইফ দাও স্পিকস্ট ফলস আপন দ্য নেক্সট ট্রি স্ল্যাশ শ্যাল্ট দাও হ্যাং অ্যালাইভ till famine cling thee, বলছে if you are lying I will hang you alive from the nearest tree until you starve to death। যদি তুমি মিথ্যে কথা বলো, if thou speakst false মানে if you are lying, upon the next tree shalt thou hang alive মানে I will hang you alive from the nearest tree till famine cling thee until you starve to death। If thy speech be sooth and if you are telling the truth, তাহলে কি হবে, যদি তুমি সত্যি কথা বলছো তাহলে I care not if thou dost for me as much, then you may do the same to me, I no longer care। আর যদি তুমি সত্যি কথা বলো তাহলে বরঞ্চ তুমিও আমাকে you please hang me alive from the nearest tree। If you are lying, then I will hang you alive from the nearest tree, and if you are telling the truth, then you may do the same to me, I no longer care। I pull in resolution and begin, দিয়ে ম্যাকবেথ আর কি বলছে, মাই কনফিডেন্স ইজ উইকেনিং। আই পুল ইন রেজলিউশন অ্যান্ড বিগিন মানে আমার কনফিডেন্স কমে যাচ্ছে, টু ডাউট দ্য ইভোকেশন অফ দ্য ফিয়েন্ড। ফিয়েন্ড মানে শত্রু, শত্রুকে বলে ফ্রেন্ড আর ফিয়েন্ড। তো বলছে আমি শত্রুদের এবার ইভোকেশন মানে ডাবল মিনিং বুঝতে পারছি। আই এম বিগিনিং টু ডাউট দ্য উইচ ইজ ডিসেপটিভ ওয়ার্ডস, which is the deceptive words এবার বুঝতে পারছি। that lies like truth, they told lies that sounded like truth, ওরা মিথ্যে কথা বলেছিল যেটা শুনে সত্য বলে মনে হয়েছিল। that fear not, আচ্ছা I am beginning to doubt the witches deceptive words, that lies like truth, they told lies that sounded like truth, এমন মিথ্যে কথা বলেছিল যেগুলোকে সত্য মনে হয়েছিল। ফিয়ার নট টিল বার্নাম উড, দে সেড আই উড নেভার বি ডিফিটেড আনটিল, এই যে ফিয়ার নট টিল বার্নাম উড ডু কাম টু ডানশিনেন এন্ড নাওয়া উড কামস টুয়ার্ডস ডানশিনেন। কি বলছে, ফিয়ার নট টিল বার্নাম উড ডু কাম টু ডানশিনেন এন্ড নাওয়া উড কামস টুয়ার্ডস ডানশিনেন মানে দে সেড I would never be defeated until Barnum Wood came to Danshilen, and now it appears to be happening। ওরা বলেছিল বার্নাম বুড যতক্ষণ না ডানশিলেনে আসে আমি ডিফিটেড হব না, আর এখন মনে হচ্ছে নাও ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি হ্যাপেনিং, ডানশিলেন বুড মনে হচ্ছে আসছে।
comes towards Danshin. The forest seems to be moving towards the castle. ফরেস্টটা মনে হচ্ছে কাসলের দিকে এগিয়ে আসছে। আর্ম আর্ম অ্যান্ড আউট, গেট ইউর উইপন্স, প্রিপেয়ার ফর ব্যাটল। ওয়েপন্স রেডি করো, প্রিপেয়ার করো ব্যাটলের জন্য। ইফ দিস উইচ হি অ্যাভাউঞ্চেস ডাজ অ্যাপিয়ার, if what the messenger says is true, if this which he announces does appear, মানে যা মেসেঞ্জারটা বলছে তা যদি সত্যি হয়, there is no flying hence not tarrying here, তাহলে আর পালাবার কোনো পথ নেই। এই যে if the messenger says is true, there is no point in escaping or staying, তাহলে কোনো মানেই হয় না পালাবার বা এখানে থাকার। আর আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হবে যুদ্ধের জন্য। আই গিন টু বি আ ওয়ারি অফ দ্য সান, আই এম টায়ার্ড অফ লাইফ ইটসেলফ। আই গিন টু বি অ্যাওয়ারি অফ দ্য সান, তার মানে আমি জীবন থেকে টায়ার্ড, আই এম টায়ার্ড অফ লাইফ ইটসেলফ অ্যান্ড উইশ দি এস্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার নাও আনডান, আই উইশ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড উড এন্ড। I gin to be aweary of the sun and wish the estate of the world were now undone. I gin to be aweary of the sun and wish the estate of the world were now undone. তার মানে কি, আই এম টায়ার্ড অফ লাইফ ইটসেলফ, আই উইশ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড would end. I gin to be aweary of the sun and wish the estate of the world were now undone. I gin to be aweary of the sun and wish the estate of the world were now undone. I gin to be aweary of the sun and wish the estate of the world were now undone. I gin. Ring the alarm bell, আরে সাউন্ড দ্য ব্যাটল অ্যালার্ম। অ্যালার্ম বেল মানে ব্যাটলের অ্যালার্মটা যে মানে অন করে দাও। ব্লো উইন্ড কাম ব্যাক, লেট স্টর্মস অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন কাম, স্টর্ম আর ডিস্ট্রাকশনকে আসতে দাও। অ্যাট লিস্ট উই উইল ডাই উইথ হার্নেস অন আওয়ার ব্যাক, অ্যাট লিস্ট উই উইল ডাই ফাইটিং ব্রেভলি ইন আওয়ার আর্মার, অ্যাট লিস্ট উই ডাই fighting bravely in our armor. এবার তো we have come to the end of Act 5, Scene 5. এখানে Macbeth learns that Lady Macbeth has died. Act 5, Scene 5 এ। আর he delivers the famous tomorrow and tomorrow and tomorrow speech expressing that life is meaningless. A messenger reports that Barnum Wood appears to be moving, fulfilling the witch's prophecy. Macbeth realizes he has been deceived but decides to fight to the end. Now, Act 5, Scene 6. Dunsinane, before the castle, enter with drum and colors Malcolm, Old Seward, Macduff, etc. and their army with bows. কি বলছে, ডানসিনানে সিনটা চলছে, অ্যাক্ট 5 সিন 6। কোথায় চলছে সিনটা? বিফোর দ্য ক্যাসল, এন্টার, এবার কে কে এন্টার করছে? উইথ ড্রাম অ্যান্ড কালার্স ম্যালকাম, ওল্ড সিওয়ার্ড, ম্যাকডাফ and their army with bows, BOUGHS, bows. Malcolm, now near enough, you leafy screens, throw down and show like those you are. এটার মানে হচ্ছে ম্যালকাম commands the soldiers to drop the tree branches they have been holding to camouflage their advance. এবার ম্যালকাম সোলজারদের বলে দিচ্ছে ট্রি ব্রাঞ্চগুলো ফেলে দিতে, যেগুলো তারা ধরে রেখেছিল, টু ক্যামোফ্লেজ দেয়ার অ্যাডভান্স বা অ্যাপিয়ারেন্স। বাই ডুইং দিস দে রিভিল দেয়ার ট্রু নাম্বারস আর আইডেন্টিটিস টু ম্যাকবেথস ফোর্সেস ইনসাইড দ্য ক্যাসেল। এইভাবে ওরা নিজেদের ট্রু নাম্বারস আর আইডেন্টিটি ম্যাকবেথের ক্যাসেলে দেখিয়ে দিল। You worthy uncle, shall with my cousin you, right noble son, lead our fast battle.
ম্যালকাম বলছে gives his uncle the English general Seward, এবার এই ওল্ড সিওয়ার্ড হচ্ছে old Seward the English general is the uncle of Malcolm. Old Seward the English general is the uncle of Malcolm. তাই ম্যালকাম তার আঙ্কেল ওল্ড সিওয়ার্ডকে বলছে Seward and Seward's son the honor of leading the first charge into battle. Malcolm gives his uncle, the English general Seward, and Seward's son the honor of leading the first charge into the battle. Malcolm প্রথম সম্মান দিল, মানে সম্মান দিচ্ছে তার আঙ্কেলকে প্রথমবার, মানে ম্যালকাম তার আঙ্কেল আর তার ছেলেকে সম্মান দিল অফ লিডিং দ্য ফার্স্ট চার্জ ইনটু ব্যাটল, প্রথম ব্যাটলের প্রথম দামামা বাজাতে, প্রথমবার অ্যাটাক করতে ম্যালকাম honorably gives the English general old Seward and his son the honor of leading the first charge into the battle. এবার এই যে now near enough your levy screens throw down and show like those you are the uncle, shall my cousin, your right noble son, lead our first battle, worthy Macduff, and we shall take upon what else remains to do according to our order. বলছে ম্যালকাম, ম্যাকডাফ and the rest of the main forces will handle the remaining tactical operations and mop up whatever is left of the fighting according to their blood battle plan. প্রথম ম্যালকাম কি অর্ডার করলো সোলজারদের, তাদের ইয়েটা ওই ক্যামাফ্লেজ যে করছিল, commands the soldiers to drop the tree branches they had been holding to camouflage their number. তারপরে by doing this they reveal their true numbers and identities to Macbeth's forces inside the castle. তারপর ম্যালকাম gives his uncle the English general Seward and his son the honor of leading the first charge into the battle. তারপর কি বলছে, ম্যালকাম, ম্যাকডাফ and rest of the main forces will handle the, এবার বলছে বাকি রেস্ট অফ দ্য মেইন ফোর্সেস ম্যালকাম, ম্যাকডাফ আর বাকি ফোর্সগুলো কি হ্যান্ডেল করবে, উইল হ্যান্ডেল দ্য রিমেইনিং ট্যাকটিক্যাল অপারেশনস, বাকি যেইটুকু ট্যাকটিক্যাল অপারেশন বাকি আছে সেইটা করবে, অ্যান্ড মপ আপ, মপ মানে কি মোছা, মপ আপ মানে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে, মানে সবাইকে শেষ করে দেবে ব্যাটলে, হোয়াট এভার ইজ লেফট অফ দ্য ফাইটিং অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ব্যাটল প্ল্যান। মেইন চার্জটা নেবে ওল্ড সিওয়ার্ড আর তার সান, আর বাকি কাজটা করবে ম্যালকাম, ম্যাকডাফ and the rest of the main forces will handle the remaining tactical operations and mop up whatever is left of the fighting according to their battle plan. এবার কি বলছে, old Seward, fare you well, do we but find the tyrant's power tonight, let us be beaten if we cannot fight. Seward বলছে, Seward wishes them luck and promises that if they successfully locate Macbeth's army tonight, they are fully prepared to fight and deserve to be defeated if they fall. Seward wishes them luck, Seward তাদের গুড লাক দিল, and promises that, এবং কি প্রমিস করলো, that if they successfully locate Macbeth's army tonight, যদি সেই রাতেই তারা মাকবেথের আর্মিকে পেয়ে যায় খুঁজে, তাহলে দে আর ফুললি প্রিপেয়ার টু ফাইট অ্যান্ড ডিজার্ভ টু বি ডিফিটেড ইফ দে ফেল, তাহলে ওরা মানে সেই রাতেই যুদ্ধ করবে, আর যদি না খুঁজে পায় মাকবেথের আর্মিকে লোকেট করতে পারে সেই রাতে, তাহলে ওরা ডিফিটেড হয়ে যাবে, ওল্ড সিওয়ার্ড বলবে। তখন ম্যাকডাফ বলছে, মেক অল আওয়ার ট্রাম্পেটস স্পিক, give them all breath, those clamorous harbingers of blood and death. ম্যাকডাফ তখন বলছে ওল্ড সিওয়ার্ড কিন্তু ওভার অ্যাম্বিশিয়াস না, সবসময় উনি জানেন জয় যেমন আছে পরাজয় আছে, সেই জন্যই এর আগেও বলেছে যে শেষে কি হবে কেউ জানে না, ওই একটা কথা বলেছিল না,
এই যে the time approaches that will with due decision make us know what we shall say we have and what we owe. Thoughts speculative, they are unsure, hopes relate, but certain issues stroke must arbitrate towards what advance the war. এটার মানে হচ্ছে অ্যাক্ট 5 সিন 4 এ বলেছিল না, the time approaches when we will know what will with exact certainty, টাইম সময় এগিয়ে আসছে আর তখনই আমরা বুঝবো এক্সাক্ট সার্টেনটি দিয়ে যে কি হতে চলেছে, হোয়াট উই হ্যাভ ওয়ান অ্যান্ড হোয়াট উই হ্যাভ লস্ট, কি জিতেছি আর কি হেরেছি। স্পেকিউলেশন অনলি টেলস অ্যাবাউট দেয়ার ডাউটফুল হোপস অফ ভিক্টরি, স্পেকিউলেশন শুধুই হোপ অফ ভিক্টরি, ডাউটফুল হোপ অফ ভিক্টরি দেখায়। স্পেকিউলেশন থেকে আমরা টেলস অ্যাবাউট দেয়ার ডাউটফুল হোপস অফ ভিক্টরি, কিন্তু বাট অ্যাকচুয়াল ফাইটিং সেটেলস উইথ সার্টেনটি দ্য ফাইনাল আউটকাম হুইচ ডিরেকশন দ্য ওয়ার উইল টেক। ফাইনাল আউটকামেই বোঝা যাবে যে কোন মোড় যুদ্ধ নেবে। এটা অ্যাক্ট 5 সিন 4 বলেছিল। আবার অ্যাক্ট 5 সিন 6 এ কি বলছে, ফেয়ার ইউ ওয়েল ডু উই বাট ফাইন্ড দ্য টায়ারেন্টস পাওয়ার টু নাইট, লেট আস বি বিটেন ইফ উই ক্যানট ফাইট। বলছে ফেয়ার উই ইউ ওয়েল ইফ অনলি ফাইন্ড দ্য টায়ারেন্টস ফোর্সেস টু নাইট, লেট আস বি ডিফিটেড ইফ উই ক্যানট ফাইট। তার মানে কি, Seward says Seward wishes them luck and promises that if they successfully locate Macbeth's army tonight, they are fully prepared to fight. And if they fail to locate, they deserve to be defeated. তখন ম্যাকডা বলছে ব্লো আওয়ার ট্রাম্পেটস, ট্রাম্পেট বাজাও, ব্লো গিভ দেম অল ব্রেথ, মানে ব্লো করে দাও ট্রাম্পেট, দোজ ক্ল্যামারাস হারবিঞ্জার্স অফ ব্লাড এন্ড ডেথ, মানে blow them all those noisy heralds of bloodshed and death. Though blow them all those noisy heralds of bloodshed and death. এবার মুভিং অন টু অ্যাক্ট 5 সিন 7। In Act 5 Scene 7, another part of the field alarms enter Macbeth. Act 5 Scene 7, another part of the field, money battlefield, another part of the battlefield alarms enter Macbeth. In Act 5 Scene 7, trapped on the battlefield trapped হয়ে Macbeth remains defiant, clinging to the witches prophecies, এখনো witches prophecy নিয়েই ধরে বসে আছে। He kills young Seward in combat, ইয়াং সিওয়ার্ডকে কিন্তু মেরে ফেললো, অর্থাৎ ম্যালকামের কাজিন কিন্তু মারা গেল। In combat, reinforcing his false sense of invincibility right before Macduff arrives to challenge him and restore Scotland's justice. আর রিইনফোর্স করলো his false sense of invincibility right before Macduff, আবার রিইনফোর্স করলো এইভাবে, মানে কিলিং ইয়াং স্টিওয়ার্ড, ম্যাকবেথ রিইনফোর্স করতে চাইলো হিজ ফলস সেন্স অফ ইনভিনসিবিলিটি, কাকে মেরে না ইয়েকে মেরে, ওল্ড ইয়াং সিওয়ার্ডকে মেরে, অর্থাৎ ম্যালকামের কাজিনকে মেরে ফলস সেন্স অফ ইনভিনসিবিলিটি ম্যাকবেথ কিন্তু রিইনফোর্স করতে চাইলো। ফলস সেন্স অফ ইনভিনসিবিলিটি তো বটেই, কারণ ও ইনভিনসিবল নয়, তো ওর পরাজয় অনিবার্য, শুধু শুধু ও ইয়াং সিওয়ার্ডকে মেরে ফেললো। False sense of invincibility right before Macduff arrives to challenge him and restore Scotland's justice. এবার Act 5 Scene 7, Macbeth. They have tried me to a stake. I cannot fly, but bear like I must fight the course. Macbeth compares himself to a bear in a bear baiting pit. He is cornered and cannot escape, so he must stand his ground and fight to the end. ম্যাকবেথ বলছে দে হ্যাভ নেইলড মি ডাউন। ম্যাকবেথ কম্পেয়ার্স হিমসেলফ টু আ বেয়ার, একটা ভাল্লুকের সাথে তুলনা করছে। ইন আ বেয়ার বেইটিং স্পিট, বেইট মানে কি, টোপ, মাছকে যেমন টোপ দিয়ে ধরে, অমনি বেয়ার বেইটিং পিট, পিআইটি পিট,
মানে একটা খোঁড়া কোনো জায়গা আছে, বেয়ার বিটিং পিট আছে, যেইখান থেকে নিজেকে কম্পেয়ার করছে একটা বেয়ারের সাথে, যে বেয়ার বেইটিং পিটে আটকে আছে। হি ইজ কর্নার্ড, একদম কর্নার্ড হয়ে গেছে, কোণঠাসা হয়ে গেছে। অ্যান্ড ক্যানট এসকেপ, সো হি মাস্ট স্ট্যান্ড হিজ গ্রাউন্ড অ্যান্ড ফাইট টু দ্য এন্ড। আর পালাবার পথ নেই, তাই এবার তাকে শেষ রক্তবিন্দু অবধি, শেষ নিঃশ্বাস অবধি যুদ্ধ করতে হবে। They have made me down. I cannot fly. But like a bear, I must fight the dogs till the end. Who is that? Was not born of a woman? Such a one I am to fear, not anyone else. বলছে, they have tied me to a stake. I cannot fly. But bear like I must fight the course. What is he that was not born of a woman? Such a one am I to fear or none? আমি তো কাউকে ভয় পাবো না, শুধুই তাকেই ভয় পাবো যে born of a woman। এই যে he reassures himself, he is only afraid of a man not born of a woman, and he believes no such person exists। শুধুই তো আমার বর্ন অফ আ ওম্যান কোনো মানুষকে ভয় পাওয়া উচিত, তো অ্যাকচুয়ালি তো কেউ নেই যে আছে। এবার ইয়াং সিওয়ার্ড, হোয়াট ইজ দাই নেম? ইয়াং সিওয়ার্ড এন্টার ইয়াং সিওয়ার্ড। ইয়াং সিওয়ার্ড বলছে, তোমার নাম কি? মকবেথকে। দাও উইল্ট বি অ্যাফ্রেড টু হিয়ার ইট, তুমি আমার নামটা শুনে ভয় পাবে। মকবেথ ইয়াং সিওয়ার্ডকে বলছে। Young Seward, no, though thou callest thyself a hotter name than any in his hell. No, though you call yourself a name more evil than any other there in hell. নিজের নামটাকে বলো যে হেলের সব থেকে ইভেল যে আছে তার চেয়েও তুমি ইভেল, তুমি সেই হিসেবে নিজের কথা বলো। মকবেথ, মাই নেম ইজ মকবেথ। মকবেথ বলছে, আমার নাম মকবেথ। ইয়াং সিওয়ার্ড বলছে, দ্য ডেভিল হিমসেলফ কুড নট প্রোনাউন্স আ টাইটেল মোর হেটফুল টু মাইন ইয়ার। দ্য ডেভিল হিমসেলফ কুড নট প্রোনাউন্স আ টাইটেল, ডেভিল কোনো টাইটেল বলতে পারবে না। দ্য ডেভিল হিমসেলফ কুড নট প্রোনাউন্স আ টাইটেল, ডেভিলও তার কয়েকটা নাম বলতে পারবে না। মোর হেটফুল টু মাই হিয়ার, মানে তোমার নামের থেকে ডেভিলও কোনো খারাপ নাম আমায় বলতে পারবে না। মাকবেথ, নো, নট মোর ফিয়ারফুল। তখন বলছে, সত্যি আমার থেকে ফিয়ারফুল ডেভিলের, ডেভিলও নয়, হেলের। তখন ইয়াং সিওয়ার্ড বলছে, দাও লায়েস্ট অ্যাভোর্ড টায়ারেন্ট, উইথ মাই সোর্ড আই উইল প্রুভ দ্যাট লাই দাও স্পিকেস্ট। তখন ইয়াং সিওয়ার্ড বলছে, ইউ লাই, ইউ হেটেড টায়ারেন্ট, উইথ মাই সোর্ড আই উইল প্রুভ দ্য লাই ইউ স্পিক। বলছে, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মকবেথকে বলছে, তুমি হেটেড টায়ারেন্ট একটা, আমি তোমার তরোয়ারি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো। উইথ মাই সোর্ড, আমার সোর্ড দিয়ে বুঝিয়ে দেবো ইয়াং সিওয়ার্ড, এবং এই করতে গিয়ে ও মরবে। আই উইল প্রুভ দ্য লাই ইউ স্পিক, যা মিথ্যে বলছো যে তুমি ভীষণ ফিয়ারফুল, এমন তুমি নও। তুমি টায়ারেন্ট, তুমি অ্যাবোমিনেবল ক্রিচার, তুমি ইভেল, তুমি ফিয়ারফুল তাই বলে নও। আমার সোর্ড দিয়ে তোমাকে শিক্ষা দেবো, বোঝাবো। মকবেথ বলছে, দে ফাইট অ্যান্ড ইয়াং সিওয়ার্ড ইজ স্লেইন। এইবার দুজন মিলে যুদ্ধ করলো এবং ইয়াং সিওয়ার্ড মারা গেল। মকবেথ, thou wast born of woman, but swords I smile at, weapons laugh to scorn, band brandished by man that's of a woman born। এবার মকবেথ বলছি, ইউ আর গিভেন বার্থ বাই আ ওম্যান, তোমার একটা ওম্যানের শরীর থেকেই জন্ম। বাট আই স্মাইল অ্যাট ওয়ার্ডস, লাভ স্কর্নফুলি অ্যাট উইপন্স, তোমার কথায় আমি হাসি, আর তোমার স্মাইল অ্যাট সোর্স, তোমার এই কথা থেকে স্মাইল করি, আর লাভ স্কর্নফুলি অ্যাট উইপন্স, জোরে জোরে অট্টহাস্য করি তোমার এই উইপন্স দেখে। দ্যাট আর উইল্ডেড বাই ম্যান হু হ্যাভ গিভেন বার্থ বাই আ ওম্যান, সব মানুষ যারাই বা বর্ন আউট অফ আ ওম্যান, আমি সবার সোর্ড দেখে স্মাইল করি আর লাভ করি স্কর্নফুলি তাদের উইপন্স দেখে। ওকে মেরে দিয়ে হি ইজ বিকামিং ওভার কনফিডেন্ট। এবার ম্যাকডাফ, অ্যালার্মস এন্টার ম্যাকডাফ। ম্যাকডাফ, the way the noises, that way the noises, tyrant, show thy face, if thou beest slain, and with no stroke of mine
My wife and children's ghosts will haunt me still. I cannot strike at wretched carns. Those arms are hired to bear their staves. Either thou, Macbeth, or else my sword with an unbattered edge I sheath again undid dead. There thou shouldst be. By this great clatter, one of greatest note seems bruited. Let me find him fortune, and more I beg not. ম্যাকডাফ বলছে দ্য নয়েজ কেম ফ্রম দ্যাট ডিরেকশন। এবার ম্যাকডাফ বলছে ওই দিক দিয়ে একটা আওয়াজ এলো, টায়ারেন্ট শো ইউর ফেস, টায়ারেন্ট তোমার মুখ দেখাও। ইফ ইউ আর অলরেডি স্লেইন বাট নট বাই মি, মাই ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন্স গোস্টস উইল স্টিল হন্ট মি। যদি তুমি আগেই মরে গেছো আর আমি তোমায় মারিনি, মানে ও এক্সপেক্ট করছে নিজেই মারবে, তাই বলছে যে তুমি তোমার মুখটা দেখাও টায়ারেন্ট। যদি তুমি অলরেডি মরে গেছো তাহলে আমার বউ আর বাচ্চারা, বাচ্চার গোস্টরা আমায় ক্ষমা করবে না, আমাকে উইল স্টিল হন্ট মি। আই ক্যানট স্ট্রাইক অ্যাট রেচেড ফুড সোলজার্স who are hired to bear their lances on your side. Either I kill you, Macbeth, or else I'll put my sword unused and undamaged back into the sheath. বলছে আমি আলতু ফালতু ওই ফুড সোলজারদেরকে মারবো না। আই ক্যানট স্ট্রাইক অ্যাট রেচেড ফুড সোল্ডার্স হু আর হায়ার টু বেয়ার দেয়ার ল্যান্সেস অন ইয়োর সাইড। বলছে তুমি তাদেরকে হায়ার করেছো, তোমার কথায় তারা চলতে বাধ্য, সেই সব রেচেড ফুড সোলজারদেরকে আমি মারবো না। তোমায় যদি মারতে না পারি তাহলে আমি আমার সোর্ডটাকে আনইউজড আনড্যামেজড শীতের ভেতরে রেখে দেবো। এই যে I cannot strike at wretched foot soldiers who are hired to bear their lances on your side. Either I kill you, Macbeth, or else I will put my sword unused and undamaged back into its sheath. তারপর কি বলছে? You should be there. By this great noise, someone of the greatest note seems to be reported. এই দিকের আওয়াজ শুনে খুব জোরে আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এইদিকে যাওয়া উচিত। লেট মি ফাইন্ড হিম ফরচুন আর আই উইল নট বেগ ফর মোর। দেখি কে মানে মারা গেল। এবার ওর ভয় হচ্ছে, চিন্তা হচ্ছে কে মারা গেল, একটা আওয়াজ পেয়েছে। এক্সিট অ্যালার্মস, এন্টার ম্যালকাম অ্যান্ড ওল্ড সিওয়ার্ড। ওল্ড সিওয়ার্ড আর ম্যালকাম এন্টার করলো। সিওয়ার্ড, দিস ওয়ে মাই লর্ড, দ্য ক্যাসেল জেন্টল। এবার নিশ্চয়ই ও বুঝতে পারবে যে ওর ছেলেকে মেরে দিয়েছে। Seward, this way, my lord. The castle is gently rendered. The tyrants' people on both sides do fight. The noble thanes do bravely in the war. The day almost itself profess yours, and little is to do. সিবার্ড বলছে এই দিক দিয়ে আওয়াজ পেলাম। দিস ওয়ে মাই লর্ড, দ্য ক্যাসেল হ্যাজ বিন সারেন্ডার্ড উইদাউট আ স্ট্রাগল। ক্যাসেলটা কোনো স্ট্রাগলই করতে হলো না, মকবেথ সারেন্ডার করে দিয়েছে, শত্রুপক্ষ সারেন্ডার করে দিয়েছে। দ্য টায়ারেন্টস পিপল ফাইট অন ইদার সাইড। টায়ারেন্টের লোকজন যুদ্ধ করছে। মানে ইদার সাইড মানে শত্রুপক্ষেও টায়ারেন্টের লোক আছে, আবার মিত্রপক্ষে, অর্থাৎ মানে কিছু কিছু সোলজার ওদের সাথে হাত মিলিয়ে দিয়েছে। দ্য নোবেল থেন্স ফাইট ব্রেভলি অন দ্য ওয়ার। সব নোবেল থেনরা বেশ মানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে। দ্য ডে অলমোস্ট প্রফেস ইটসেলফ টু বি ইয়োর্স অ্যান্ড লিটল ইজ টু ডু। দিনটা মনে হচ্ছে পুরোপুরি তোমার হয়ে গেছে, এখনো জানে না যে ছেলেকে মেরে দিয়েছে। ম্যালকাম, উই হ্যাভ মেট উইথ ফোজ দ্যাট স্ট্রাইক বিসাইড আস। আমরা আমাদের এনিমি, যে এনিমির সাথে দেখা হয়ে গেছে। উই হ্যাভ মেট উইথ সোলজার্স ফ্রম দি এনিমি ফোর্সেস ফাইট ফর আস। এনিমি ফোর্সের সোলজারদের সাথেও দেখা হয়েছে যারা আমাদের জন্য যুদ্ধ করছে। এবার সিওয়ার্ড, এন্টার স্যার দ্য ক্যাসেল। এন্টার দ্য ক্যাসেল স্যার। সিওয়ার্ড বলছে ক্যাসেলটায় ঢোকো। এক্সিট অ্যালার্ম, দিস ইজ হাউ we have come to the end of Act 5, Scene 7. Over.